since he knows your style and you also know his style? It depends, it depends and it depends the tools you have, Now Sergio has tools to build a Ferrari, and I have tools to build a Mahindra, but doesn't mean his car is better than mine. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, রেপ স্পোর্টস বাংলা পর্দায় আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আমি রাহুল, আর এই মুহূর্তে রয়েছে গুয়াহাটিতে। এই যে স্টেডিয়ামটা, এটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়াম, এবং আগামীকাল এই মাঠেই মুখোমুখি হবে মোহনবাগান এবং নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি। এবং সেই ম্যাচের আগে আজকে প্রেস কনফারেন্স ছাড়লেন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসির হেড কোচ জুয়ান পেড্রো বেনালি। এবং জুয়ান পেড্রো বেনালি বেশ অ্যানিমেটেড একজন ক্যারেক্টার। এই আইএসএল যতগুলো কোচ রয়েছে বা বিদেশি কোচেরা রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি সব থেকে বেশি অ্যানিমেটেড হয়ে থাকেন, সেটা অবশ্যই জুয়ান পেড্রো বেনালি। যখনই তিনি প্রেস কনফারেন্স করে থাকেন, তিনি নিয়মিত প্রেস কনফারেন্সের একটা না একটা হেডলাইন তিনি দিয়েই থাকেন। গত বছর আপনাদের সকলের মনে রয়েছে, তিনি মোহনবাগান ম্যাচের আগে মোহনবাগানকে তিনি বলেছিলেন ভারতের রিয়াল মাদ্রিদ, এবং নর্থ ইস্টকে তিনি তুলনা করেছিলেন গেটাফের সাথে। এই বছর তিনি এরকম কোনো টিমের সাথে কম্পেয়ার না করলেও আবারও একটা রকম মজাদার একটা হেডলাইন দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মোহনবাগানকে যদি দেখেন, সার্জিও লোবের আন্ডারে মোহনবাগান হলো ফেরারি, এবং তার আন্ডারে নর্থ ইস্ট হচ্ছে মাহিন্দ্রা। এবং এই দুটোরই পজিটিভও রয়েছে, নেগেটিভও রয়েছে। পজিটিভ কীরকম? পজিটিভ হচ্ছে মোহনবাগানের যেমন ফেরারি, মোহনবাগান অবশ্যই হাইওয়েতে একবারে টকবগিয়ে তারা ছুটবে, হাইওয়েতে তারা ফুল স্পিডে তারা একটা মাহিন্দ্রাকে হারিয়ে দেবে ইজিলি। কিন্তু যখন এমনি নর্মাল রোডে গলিগালায় যদি হয়, তাহলে ফেরারিকে কে বিট করবে? অবশ্যই মাহিন্দ্রা। তার মানে তিনি এটাই বলতে চাইলেন যে মোহনবাগান যতই শক্তিশালী টিম হোক, সার্জিও লোবেরার হাতে যতই শক্তিশালী বেঞ্চ স্ট্রেংথ থাক সব কিছু, বাট নর্থ ইস্টকে একেবারেই হালকা নেওয়ার নয়। নর্থ ইস্টও কালকের ম্যাচটা নামে লড়াই করতে এই বছর এই মৌসুমের আইএসএলে নর্থ ইস্টের হারানোর কিছু নেই। কারণ এই বছর তারা সিজনটা শুরু করেছিল এটাই জেনে যে এবছর সিজনে তারা ট্রফি তুলতে পারবে না, যেখানে ইস্ট বেঙ্গল, মোহনবাগান বা ব্যাঙ্গালোর বা আরও কয়েকটা দল এত ভালো টিম বানিয়েছে, সেখানে নর্থ ইস্টের পক্ষে অবশ্যই এই যে সিজনের শুরুতে যে অনিশ্চয়তা ছিল, সেটার একটা প্রভাব পড়ায়। নর্থ ইস্ট কিন্তু সেরকম খরচ করে এবার কিন্তু তারা দল বানায়নি। সিজনের আগেই আলাদিন আজারে, যিনি গত মৌসুমে আইএসএলে 20টারও বেশি গোল করে, সেই প্লেয়ারকে তারা লোন চুক্তিতে বাইরের ক্লাবে পাঠিয়ে দেন তারা। তো সুতরাং তারা জেনেই নেমেছিল যে এই আইএসএল থেকে তাদের কিন্তু পাওয়ার কিছু নেই, বাট বরঞ্চ তারা কয়েকটা ইন্ডিয়ান ইয়াং প্লেয়ারকে সুযোগ দিতে চায়। তারা 2-3জন বিদেশি নিয়ে তারা দল নামিয়েছিল, এবং এই মুহূর্তে আজকে এটা তিনি কনফার্মও করে দিলেন যে কালকের ম্যাচে নেই তাদের বিদেশি ডিফেন্ডার মিকেল জাবাকো। সুতরাং সেটাও একটা বড় ধাক্কা। কিন্তু কালকের ম্যাচে মোহনবাগানকে একেবারে সহজে 3 পয়েন্ট নিয়ে যেতে দেবেন না জুয়ান পেড্রো বেনালি। তার দলের কাছে অবশ্যই কিছু হারানোর নেই, বাট তারা দাঁতে দাঁত চেপে 90 মিনিট লড়াই করতে চায়। এবং তিনি এই কারণে নর্থ ইস্টকে একটু হলেও এগিয়ে রাখছেন। তার কারণ হচ্ছে মোহনবাগানের হাই বাজেট টিম, মোহনবাগান যখনই খেলতে নামে একটা জেতার এক্সপেকটেশন থাকে, একটা জয়ের প্রেশার থাকে, এবং মোহনবাগান একটা সিজনে যদি ট্রফি না জিততে পারে, তাহলে কিন্তু অনেক ক্রিটিসিজম ফেস করতে হয়, ফ্যান্সদের একটা প্রেশার থাকে। বাট নর্থ ইস্টের মতন টিমের কাছে কিন্তু এত এক্সপেকটেশন বা এত প্রেশার নেই, সুতরাং তারা একেবারে ফ্রি মাইন্ডে কিন্তু মাঠে নেমে খেলতে পারে। সুতরাং সেই কারণে তিনি কিন্তু একটু প্রিভিলেজ মনে করছেন যে নর্থ ইস্টে সেই প্রেশারটা নেই, যেই জয়ের সেই হাই এক্সপেকটেশনটা নেই, যেটা মোহনবাগানের রয়েছে। তাকে এই প্রশ্নটা করা হলো যে মোহনবাগানে তো অ্যালবার্টো নেই, আপুইয়া নেই, তাহলে কি কাজটা আপনার অনেকটা সহজ হয়ে যাচ্ছে? তিনি একেবারেই মানতে নারাজ। তিনি বললেন, আমি কোনো সময় চাই না ফুটবলাররা চোট পান, আমিও এখন মানতে রাজি নয়, আমি জানি না, বাট আসলে কি তিনি সত্যিই জানেন? আমার তো মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে অ্যালবার্টো আপুইয়া এই ম্যাচের জন্য ট্রাভেল করছে না, বাট তিনি বিশ্বাস করতে রাজি নয়। তিনি ধরেই চলছেন যে অ্যালবার্টো এবং আপুইয়া খেলবে কালকের ম্যাচে, এবং সেই মতোই তিনি কিন্তু পরিকল্পনা তৈরি করছেন কালকের ম্যাচে। বাট অবশ্যই কালকের ম্যাচে শুধু মিকেল জাবাকো মিস করবেন তা কিন্তু নয়। কোচ নিজে জানালেন যে আরও বেশ কয়েকজন প্লেয়ার চোটের কারণে কালকের ম্যাচ মিস করতে পারে বা কালকের ম্যাচের জন্য পুরোপুরি ফিট নয়। কারণ লাস্ট যে ম্যাচটা তারা খেলেছে কেরালার বিরুদ্ধে, এবং সেটা কেরালার সেই একেবারে হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশনে খেলেছে, এবং যে কারণে প্লেয়ারদের রিকভারি করতে একটু সমস্যা হয়েছে। 4 দিনের মধ্যে আরও একটা ম্যাচ, এবং মোহনবাগানের মতন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, এবং কেরালা থেকে নর্থ ইস্টে ফিরতে তাদের 12 ঘন্টা লেগেছে, 12 ঘন্টার ফ্লাইট জার্নি। সুতরাং রিকভারিটাও একটা ফ্যাক্টর, এবং সেই কারণে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার এখনও ফুললি রিকভারি করে ম্যাচ ফিট হতে পারেনি। বাট এই সমস্ত সমস্যা, এই সমস্ত কিছু পেরিয়ে মোহনবাগানকে তারা হাড্ডাহাড্ডি টক্কর দিতে যায়। তাদের ঘরের মাঠে মোহনবাগান এসে, গত বছর মোহনবাগান এসে আইএসএলে কিন্তু নর্থ ইস্টকে 2-0 গোলে হারিয়ে দিয়ে গেছিলো। সেই বদলাটাও কিন্তু নিতে চাইবেন জুয়ান পেড্রো বেনালি। তো দেখা যাক কালকের ম্যাচে কী হয়। বাট তার আগে আজকের প্রেস কনফারেন্সে আর কী বললেন জুয়ান পেড্রো বেনালি এবং প্লেয়ার ভাইরো সাম্পেরিও, চলুন শুনে নেওয়া যাক। Since he knows your style and you also know his style? It depends, it depends and it depends the tools you have, Now Sergio has tools to build a Ferrari,
and I have tools to build a Mahindra. You know, but doesn't mean his car is better than mine. Mine is strong in some. The big Mahindra is good to go to trial and to go to the mountain and the river, and the Ferrari cannot go. But if he takes me in a highway, he will win me. We need to balance that. He knows me very well, and he knows that I try to prepare the games as best as I can, and I know him very well. He always, as I said, he's a very good coach and a very good friend, and he always have a card in the pocket trying to, and of course, his pressure is not my pressure. My pressure is to build a team. My pressure this year is different than the others. It's not to go down, and it's another pressure. His pressure is to be champion, because in this team, if you're not champion, you had a bad year. In my case, well, we had one cup, then circumstances changes. It's different. It's different. The challenge we have and the pressure we have is totally different than pressure in Mohun Bagan. Mohun Bagan is you need to win all the games, but in the same time you need to play very good all the games, and you need to win all the cups, all the shields. It's different. Then each one prepares his food in a different way, even if you know very well the other coach. Coach, do you have a fully fit squad? No, we have many players. Touch. Tabako is out. Tabako, I think, is out for the season. I don't think he will come back. The doctors, they were working very hard. He's working very hard, but we have this week to see how it will go. Then we make a decision. But in the end, less than 4 weeks to go, and he's in the age. Maybe he can be in the last 2 or 3 games, but it's not sure. Jairo, after coming back from the injury, you are one of the most creative outlets for United, for Northeast United. You are one of the main creative outlets. So, going into a big match like tomorrow, what kind of responsibility do you feel? Always I feel responsibility, of course, but I'm not stressful with that. I try to give always my 100% on the pitch. Of course, I want to score, I want to assist, but sometimes football are like this, coming when you are not expected. I'm working to help the team, and that's the most important thing. I'm helping in other areas, not on scoring goals, but I'm focused on winning tomorrow's games. That is the important for the team, and after that, of course, the rest things will come for sure. And you have also played in La Liga, Bundesliga, in the Europa League. So how does ISL compare in terms of intensity and tactical challenge? Yes, different, of course. Every league are different. Spanish league maybe are more talent. Bundesliga maybe are more physical league. Here also you have maybe the tactics are different because ¿cómo es el clima, no? The climate. The climate are hard also. The games are open mostly in the second halves. Then usually not happen in Europe, but this is the big difference that I can see now. Yeah. And coach, last time you talked about team's fighting spirit, bringing back the team's fighting spirit. And do you feel that was on display against Kerala, especially in the second half? And are you happy with the performance? Oh yes, I repeat again, was a very tough. First half, you got the problem is what your colleague just said before. Why in the minute 60, 65, they score against us? Sometimes it's more mental because you get frustrated. You will have chances. They don't shoot one single shot on target, and when something happened, the ball touched 3 of our players before and score. And you say, how? Then you get frustrated. And in the second half, against Kerala, yes, of course, we were much better. We got many chances to score. We did 2 individual mistakes and they could score. But in the end, you say, how we didn't win that game? I repeat again, when you see all the stats, last time I think when, I don't know if you or one colleague said, oh, do you miss Ajaray? I miss the goals. It's not only Ajaray because he scores, but also because the other teams, they're worried about him
and they did the other one free. Now, no. Now, when Jairo plays, yes, they're worried about Jairo, then the other players can get free to score. But if not, it's really difficult. It's really difficult. This is why strikers are paid more than anyone in the world. The goal is the most important. Then, if you arrive 20 times, I think I saw the stats of all the teams the 8th journey. We are the team who arrived to the last third the most. And you say, there's something wrong.